So let us see their next topic to find their different kind of examples which are related to their CET exam. So all are on their indefinite integration. So before that, here in integration, before that, their integration. Before that, their integration is having two more parts. So first one is what? You know, there are, yes, two parts in their integration. So what is that? Yes, definite and indefinite integration. So definite and indefinite integration. Indefinite, indefinite integration. In definite integral, so there is having the definite value, and in their indefinite integration, so solution will be in the form of function. Solution will be in the form of functions. So what happens actually in their definite integration? So there is a definite value. It means that there will be limits. There will be constant limits. When there are constant limits in their integration, for example, you know, integration from a to b, where a and b are real numbers, f of x dx. So this will get their definite value when their limits are constant. And suppose, you know, here, when limits are not given, value is indefinite. Okay? Value is indefinite. Now, instead of that, here, the limits are in the form of variable. Will you say their integral is having definite value? No. So it is having their indefinite value. So for getting their definite value of integral should have, yes, constant limits. Okay, constant limits. So out of two more types of integral, here we will discuss their examples on indefinite integration. Indefinite integration. Indefinite integration. Indefinite integration. Okay. Okay, see here. The example on indefinite integration. Evaluate integral e raised to x into root of 1 minus x square into sine inverse of x plus 1 upon root of 1 minus x square. Root of 1 minus x square into dx is there. That is equals to. So solution of integral is to be determined. Okay. So u seems to be their integral is lengthy. No, it is having, yes, it is having their, yes, simple solution. So how to get that simple solution? So we'll get their simple solution with respect to their results of integration. So there are some results in integration. So here, when you divide that root of 1 minus x square to each term of numerator, so there will get in the form, yes, e raised to x. अगर आप यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से हर टर्म को डिवाइड करें तो रूट विल कैंसिल, देयर रिमेन्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन root of 1 minus x square. 1 minus x square into dx is there. So what happens is here function of x with their differential and in the form of addition, and we have their results of integration. So what is that result of integration? E raised to x into f of x plus f dash of x into dx. So their solution will be e raised to x
e raised to x f of x is there. हे solution का असणार e raised to x f of x. So same type of yes functions are here. E raised to x f of x is what? Sin inverse of x. तो उनका डेरिवेटिव क्या होता है sin inverse of x का? तो 1 upon root of 1 minus x square dx. So it means that f of x plus f dash of x into e raised to x, their integration is what? E raised to x into function of x. E raised to x into function of x. तो function of x sin inverse of x होता है, तो उसका solution क्या होगा? E raised to x into sin inverse of x plus c. ये क्या होता है? सही ऑप्शन होता है, that is correct option for this integral. So initially you will say or you will get here that their functions are lengthy. So not a functions are lengthy, there are simple functions. So just to simplify, by knowing the results of yes integration. So their integration result of integration is that e raised to x into f of x plus f dash of x dx. Their solution will be e raised to x into function of x. तो correct solution क्या होता है रे? E raised to x into sin inverse of x is there. Okay. See here the next. Integration of three into e raised to 2x plus 5. So 3 into e raised to x plus 5 upon 4 into e raised to 2x minus 5 into dx. That is equals to ax plus b into log of 4 into e raised to 2x minus pi plus c. Then what are the values of a and b? So a and then b. So from this integral to find their value of a as well as b, where a and b are their coefficients of variable terms. So for a, which is that variable term x, and for b, their variable term for b is what? Log of 4 into e raised to 2x minus 5. Huh? Okay. Just you convert there into partition of fraction. And how you convert there into partition of fraction is integration of here 4 into e raised to 2x minus 5. Such a kind of term we require in their numerator. And when you are getting that same term, we can divide it. Right ना? So जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आप लोगों को मिलना चाहिए. तो उसके लिए आप क्या करोगे? Yes. So what is that? So there will be yes 4 into minus times into 4 into e raised to 2x minus 5. ये टर्म आप लोगों को मिलना है न्यूमरेटर. अगर आप टर्म एडजस्ट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? माइनस 4 e raised to 2x माइनस माइनस प्लस 5. तो प्लस 5 टर्म मिल रही, माइनस 4 e raised to 2x यहाँ पे. तो कौन सी टर्म यहाँ पे ऐड करना चाहिए? प्लस 7 इंटू क्या मिलेगा रे? 7 इंटू ई रेस टू 2x. अगर आप 7 इंटू ई रेस टू 2x टर्म ऐड कर रहे हैं तो 7 इंटू ई रेस टू 2x बरोबर ना, and minus 4 into e raised to 2x. So you add their coefficients only because variable terms are same. बघा ना, इकडे variable terms same आहेत, you add their coefficients. So minus 4 plus 7, it is plus 3, means we are getting their same term, that is 3 into e raised to 2x. Yes, upon काय असणार सांगा रे? Upon 4 into e raised to 2x minus 5 असं मिळेल.
This is what? Yes, into dx is there. Are you getting their partition by simple way? Yes. So why you have decided to get their same factor, which is in place of numerator, that is 4 into e raised to 2x minus pi. So how to get it that same factor? So we have to adjust their factor in this form. तो अगर आप ऐसे adjust करें 4 into e raised to 2x minus pi, तो माइनस अगर बाहर ले रहे सो माइनस माइनस प्लस होता है एंड माइनस 4 e raised to 2x plus 7 e raised to 2x मतलब आप लोगों को 3 into e raised to 2x म्हणजे हा मिळेल आणि 4 into e raised to 2x minus 5 से डिवाइड करना. So when you divide that same factor to numerator, so get there इकडे काय मिळणार they get cancel, there remain minus 1 plus 7 into काय मिळणार सांगा रे e raised to 2x upon काय मिळेल 4 into e raised to 2x minus pi into dx ऐसे मिलेगा. Alright, split up this integral into two more integrals. Now what is the integration of minus 1 with respect to x? Minus x and plus need to find the integration of second term. Is there possible? Yes, there is possible. 7 is constant, take it outside. E raised to 2x upon what should be there? 4 into e raised to 2x minus pi into dx. Alright, into dx. Now we have the result of integration, and which is that result of integration? So derivative of denominator is in numerator, their integration will be log of denominator. So integration of f dash of x upon f of x into dx, उसका मीनिंग ये होता है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा log of denominator is there. So this is what the standard result in integration. तो ये रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करें. So e raised to 2x is already there, alright? So 4 into e raised to 2x का डेरिवेटिव क्या होगा रे? So e raised to 2x का डेरिवेटिव e raised to 2x into 2 ना, so 2 into 4 8. मतलब आप लोगों को क्या चाहिए 8 into e raised to 2x. This term should be there in numerator. So it means that you adjust the term of 8, मतलब 8 से multiply divide करूंगा. So 8 into e raised to 2x, this is what derivative of e raised to 2x. 4 into e raised to 2x. 4 keep as it is. Derivative of e raised to 2x क्या होता है? b itself. And 2x का derivative 2. 2 into 4 क्या होता है? 8 into e raised to 2x. मिल रहा है ना? So we are getting their same. That is equal to minus x plus लिहिताना आपण कसं लिहिणार 7/8 times into काय असणार याचं इंटिग्रेशन. सो इंटिग्रेशन ऑफ f dash of x upon f of x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज इन न्यूमरेटर, देयर इंटिग्रेशन विल बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, म्हणजे काय असेल लॉग ऑफ 4 into e raised to 2x minus pi, alright, minus pi plus c. Okay, now this was solution of integral, but in this example what they asked to find their coefficients of variable quantities. So what is coefficient of x? A. And what is that coefficient of log of 4 into e raised to 2x minus pi? B. मतलब वेरिएबल टर्म के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है. तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा रे? व्हेन वी इक्वेट दिस सॉल्यूशन विद दिस टर्म, सो कोएफिशिएंट ऑफ x इज a, सो इक्वेट विद देयर सेम, तो क्या मिलेगा देखो ax प्लस b इनटू लॉग ऑफ क्या होगा रे 4 into 2x minus pi plus c na, plus c. And after equating their coefficients from their variables, so what is coefficient of x? Minus 1. And what is that coefficient of x? A. मतलब a की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, बराबर ना? वैल्यू ऑफ a is -1. What is coefficient of b? Log of 4 into e raised to 2x minus pi. So that term is here. So coefficient of log is b. Coefficient of log is what? 7/8. मतलब b का वैल्यू क्या होता है? Their value of b is 7/8. So what is that correct solution? A is -1 and b is equal to 7/8. ये correct solution. So A is -1 and b is equal to 7/8. ये solution is. Yes? Okay. Say the next example.
They're on definite integral. Yes. Sorry, indefinite integral is there, not definite. So integration of dx upon cos 2x minus cos square x, cos square x. So how to get the solution of that same? So we can get their solution by expressing cos 2x in the form of power function. And what is that formula for cos 2x? For cos 2x, there are two more formulas. And what are the two more formulas? पर x माइनस वन, ये पहला फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला क्या होता है रे? 1 - 2 sin² x. 1 - 2 cos² x is there. 2 cos² x minus 1 or 1 - 2 sorry wait huh? So cos of 2x is 2 cos² x minus 1 and 1 - 2 sin² x. Okay, not cos². So 1 - 2 sin² x is there. So what is that formula for cos of 2x? We are using in this place, we are using their formula for cos of 2x related with their cos. So that is what 2 cos² x minus 1, or it is 1 - 2 sin² x. It is 1 - 2 sin² x. So here we are using the formula of cos in terms of cos. म्हणजेच काय असेल सांगा? 2x sorry dx upon cos 2x के लिए क्या होता है? 2 cos² x. 2 cos² x minus 1 minus, alright, 2 cos² x minus 1 minus cos² x. Alright, that is equals to integration of, देखो, minus cos² x, 2 cos² x मतलब cos² x. So what you are getting? dx upon cos² x minus 1. हाँ मिलेगा cos² x minus 1, ये आप लोगों को मिलेगा. And what is that cos² x minus 1? Will you express there into single term of cos² plus sin² it is 1. बराबर है ना? ये फॉर्मूला है आपके पास, देखो cos² x plus sin² x it is 1. So what is that? Cos² x minus 1 means it is minus sin² x. So just should shift the term of 1 to LHS, get minus 1, and shift the term of sin to RHS, get minus sin² x. So cos² x minus 1 is minus sin² x. म्हणजे जिथं काय मिळणार सांगा? इंटिग्रेशन ऑफ dx upon minus sin² x. Okay, so minus is constant, take it outside. Integration of 1 by sin² is cos² into dx. So that is equals to minus integration of cos² is minus cot of x minus cot of x plus c. So minus minus plus cot of x plus c plus cot of x plus c. So which one is the correct option for this solution? For the solution of their given difference, given integral, given definite integral, their solution will be cot x plus c. So cot of x is solution of x. Cot of x is the solution of that difference. Okay. So all problems are not connected with each other. So they are independent, not a dependent. See here, integration of sin to the power 6x plus cos to the power 6x upon sin² x into cos² x into dx is there. That is equals to, इनका आप लोगों को solution फाइंड करना. You seems to be, it's very critical to understand. No, it's very simple. Yes, by using their expansion of numerator and convert there in the form of sin² cos². Okay. So what is that expansion? ये expansion आप कैसे लिखोगे? Yes, sin² x उसका क्यूब
मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करना. So why you are using this formula? Because from this you will get the first term as the sum of squares of sin and cos, and it is 1. Next क्या मिलेगा रे? Sin square x. So cos square x, not sin square. Cos square x is there. So cos square x whole raised to 3 upon sin square x into cos square x असं मिळेल into dx. And do you know their formula for a cube plus b cube? A cube plus b cube चा फॉर्म्युला काय असेल रे? A cube plus b cube is, yes, it is nothing but a plus b whole cube, yes, minus thrice ab into a plus b, thrice ab into a plus b. So a cube plus b cube is nothing but a plus b cube minus thrice ab into a plus b, or it is also written in another form as a plus b into a square minus ab plus b square. Yes. So use here that same where in this expansion. या एक्सपान्शन मध्ये आपल्याला यूज करावे लागेल. मग हे आपण एक्सपान्शन करू कसं करू शकतो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ऑट ए प्लस बी. ए प्लस बी का मतलब क्या होता है रे? यस, डू गेट द मीनिंग ऑफ ए प्लस बी इज साइन स्क्वायर एक्स एंड बी इज ऑट कॉस स्क्वायर एक्स. तो आप लोगों को ऐसे लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब इज देयर माइनस थ्राइस ए बी. ए बी म्हणजे काय रे? देयर व्हॅल्यू ऑफ ए साइन स्क्वायर एक्स, बी का वैल्यू क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स. सो ए इज ऑट साइन स्क्वायर एक्स into b is odd cos square x into a plus b. a plus b मतलब क्या मिलेगा रे? sin square x plus cos square x. Okay, a is odd sin square x plus b is odd cos square x into dx upon sin square x into cos square x. Okay, so a plus b cube minus thrice ab into a plus b. This is what expansion of a cube plus b cube, or it is written in another form as a plus b into a cube a square minus ab plus b square. ये भी expansion आप लिख सकते हैं. That is equal. So you know already sin square plus cos square it is 1 and 1 cube का असेल 1. Okay, so integration of 1 minus काय राहील सांगा? 3 into sin square x into cos square x. And once again there is what? Sin square plus cos square it is 1 upon काय असणार सांगा रे? Yes, sin square x into cos square x is there. Sin square x into cos square x. Okay, so once again we know here when you divide that sin square cos square to each term of numerator, so will you divide it? Yes, we can divide it. But before that, 1 can be written in the form of sin square plus cos square. Okay, into dx is there. हा जो 1 आहे तो 1 आपण कोणत्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो? sin square plus cos square. Once again, because otherwise how is possible to get? You know here 1 by sin square is cosec square into sec square, and their job is lengthy to get their integration. So instead of that, you have to write there 1 in the form of sin square plus cos square. So what is their integration of? उसके बाद डिवाइड करना है. मतलब 1 का मीनिंग क्या होता है? sin square x plus cos square x. Once again you write minus काय असणार सांगा? 3 into sin square x into cos square x. sec square x प्लस यहाँ पे देखो cos square कैंसिल होता है. 1 by sin square is cosec square. यहाँ पे आप लोगों को cosec square मिलेगा. Okay, minus when you divide that sin square cos square to minus 3 times into sin square cos square, they get cancelled. They remain minus 3. And is that easy to get their value of integration? Yes, because we have
their integration of sec square and integration of cosec square is there. So what is that integration of sec square? So integration of sec square is tan x. And integration of cosec square is minus cot x. Alright? So integration of cosec square क्या होता है? Minus cot x. And minus 3 into integration of dx क्या होगा? X होता है, मतलब minus 3x. And which one is the correct solution? Tan x minus cot x minus 3x plus c is the final solution. ये क्या मिलेगा आप लोगों को? Final solution. So need to use only here the expansion. Okay. So if you are knowing their expansion, okay. So then next, this solution of dy by dx plus y into cot of x that is equal to cosec x. That is equals to cosec x is. So what is that solution? How you get their solution of? So also it is yes, it is the application of integration. So how to get the solution of such a kind of integral? So this is what linear differential equation of first order and first degree. Okay. So solution will be obtained by using their concept of integration. Yes. So if it is linear, their integrating factor is what? Yes, is e to the power integration of p into dx. So क्या मिलेगा आप लोगों को? Cot x मिलता है, alright ना? Cot of x dx. And what is that integration of cot? E raised to log of काय असतं रे? Sin x. So e raised to into log to the base e. So log and exponential they get cancelled. There remains sin x only. काय मिळणार? Sin x. When their base and log base they are same, their value will be log of number. That is what. And now to write their solution for such a kind of differential, their solution will be dependent variable, it is y into integrating factor, that is equals to integration of integrating factor into q. And what is that q? Q is what? Cosec x into dx plus c. Cosec means what? 1 by sine. So sine into cosec means get 1 only. So that is what? dx plus c. And integration of dx क्या मिलेगा आप लोगों को? x plus c. X plus c. So y times into sine x, that is equals to x plus c. It is solution. Okay. This word solution of. Okay. Now see here in next. This is also application of integration. Application of integration. 6. Solution of differential equation. Solution of differential equation. dy by dx is equals to 1 plus
1 plus y plus y square plus x plus xy plus xy square is, मतलब आप इसी डिफरेंशियल का आप लोगों को सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, बाय यूजिंग देयर कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, so from their integration how is possible to get their solution of differential. Okay, see here, so actually this will be variable separable. How it is variable separable? Yes, the terms are given in the form of power and there is possible to express as a factor. So how to express there in the form of factors? That so dy by dx is equals to. So here in first case you write their factor like y plus 1 plus y plus y square. But from last three elements, will you take here x as common? And when you take here x as common, the remaining will be same as that of first factors like 1 plus y square. So here in both, we have their common factor is what? 1 plus y into y square. So it means that dy by dx is equals to, as ना संगा common factor आप क्या ले रहे हैं? 1 plus y into y square into 1 plus x is there. And this differential will be variable separable. How we are defining this is variable separable? Because you know there is possible to express their variable with respect to or towards their variable, towards their order. So 1 plus y plus y square we can shift towards dy and 1 plus x we can shift towards dx. So just we rearrange the factors or their function with respect to order. मग कसं होईल सांगा, dy upon 1 plus y square that is equals to 1 plus x into dx. 1 plus x into dx. Okay. So will you write their polynomial in the form of y as in standard form? Yes. मग हा स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आपण कसं लिहू शकतो, तो आप ऐसे लिख सकते हैं y plus 1/2 होल स्क्वायर इज देयर. y plus 1/2 होल स्क्वायर मतलब क्या मिलेगा? e plus b square means what? e square plus b square plus twice ab. y square plus twice into product of first second मतलब क्या होगा? 2y into 1/2 that is y. मतलब y square plus y ये दोनों टर्म मिल रही. आप लोगों को क्या चाहिए? 1 चाहिए. So 1/2 का square 1/4. So when you are adding with 3/4, so 1/4 plus 3/4 it is 1. So add there 3/4 only. Okay, that is equals to 1 plus x into dx. अभी क्या करना है यहाँ पे? इंटीग्रेशन, integrating on both these sides. Same kind of result we have. So what is that result? Yes. So I state here the result beside these steps. The result is that integration of 1 upon y plus a whole square plus b square into dy. हा काय सांगतो? 1 upon b into tan inverse of y plus a upon b is there. तो ये कौन से फॉर्म में होता है? इसी फॉर्म में. y plus a whole square plus b square मतलब आप कैसे लिखोगे? root of 3/2 whole square is there. So their solution will be, काय असणार आहे solution सांगा? So what is solution of their integral? There will be 1 by b. 1 by b मतलब क्या मिलेगा रे? 1 upon b. b का मीनिंग क्या होता है? 1 upon root of 3/2. 1 upon root of 3/2 into tan inverse of y की जगह क्या होता है रे? y plus a होता है ना. So y plus half. y plus half is there. मतलब आप लोगों को y plus half मिलेगा upon y plus half upon a, sorry, upon b is there. तो b का वैल्यू क्या होता है? root of 3/2. So root of 3/2 is there. root of 3/2. Okay. There in RHS, what is integration? 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x मिलेगा. x का इंटीग्रेशन का असणार सांगा? x square by 2 होता है प्लस c ना.
plus c. Will you simplify? Yes, we can simplify. Okay, see here. So the term of 2 will shift to numerator. That is 2 by root 3. Yes. 2 upon root of 3 into tan inverse of. Correct? ये to numerator में shift करना. First, you have to take the LCM. 2y plus 1 upon 2 and these two get cancelled. They remain tan inverse of 2y plus 1 upon काय असणार आहे root of 3. That is equals to x plus x square upon 2 plus c. X plus x square upon 2. Okay. Now take LCM. What is the LCM? 2 into x, that is 2x plus x square plus c. And the root of 3 will shift to RHS. ये 2 यहाँ पे शिफ्ट करना तो 2 into 2 क्या होता है 4. Before that you take the LCM. इकडे काय करावं लागेल LCM घ्यावं लागेल. तो क्या मिलेगा रे? That is 2 by root 3. ये root 3 यहाँ पे शिफ्ट करना. So 2 into 2 that is 4 into tan inverse of कसं लिहिणार आपण 2y plus 1 upon root of 3 that is equals to इकडचा हा root 3 इकडे शिफ्ट करा म्हणजे root of 3. Yes, what is that LCM? 2x plus x square plus 2x plus x square plus c. तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा रे? What is solution of the differential? 4 into tan inverse of 2y plus 1 upon root 3 is equals to root of 3 into 2x plus x square plus c. ये क्या होता है? Correct solution. This will be a correct solution for their integral. See here in next. Evaluate integral e raised to 7 log x minus e raised to 6 log x upon e raised to 5 log x minus e raised to 4 log x into dx. So you seems to be problem is lengthy. No, it's also a simple. How it is simple, you know. E raised to 7 log x n log m अपन कसं लिहितो log of m raised to n. आप ऐसे लिखते. So all terms we can write there in the form of power. So how to write there in the form of power? E raised to कसं लिहिणार सांगा is 7 n log m आपण कसं लिहितो log of m raised to n म्हणजे log of x raised to 7 minus e raised to log of x raised to 6 upon इकडे काय होणार e raised to log of x raised to 5 minus e raised to log of x raised to 4 into dx असेल क्या मिलणार into dx. तो ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो यू नो हियर द रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉग. बघा e रेस टू लॉग ऑफ e टू द बेस e उनका सॉल्यूशन क्या मिलता है? ये मिलता है राइट. तो on their every term of exponential you have to apply this result and when you apply this result काय मिळणार सांगा इंटिग्रेशन ऑफ x रेस टू 7 असं मिळेल मायनस x रेस टू 6 अपॉन x रेस टू 5 मायनस x रेस टू 4 असं मिळणार into dx is there. So what is that common in numerator? x raised to 6 ना x raised to 6 numerator में common होता है and what is there common in denominator x raised to 4. So integration of x raised to 6 बाहर ले तो क्या रहेगा x minus 1 ऐसे मिलेगा divided by x raised to 4 into x minus 1 into dx ना into dx. So x minus 1 they get cancelled and x raised to 6 by x raised to 4 म्हणजे काय होणार x square ना. There remain only x square.
काय असणार सांगा, इंटिग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर इंटू डी एक्स प्लस काय होईल रे, सी ना. सो व्हाट इज द इंटिग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. तो करेक्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस काय असणार सी. तो ये करेक्ट सॉल्यूशन होता. So you seems to be their problem is critical, but it is not critical. It's simple. That will depends on your yes observation. Okay. Say the next. Evaluate integral tan of log x. Tan of log x plus sec square of log x. Sec square of log x into dx. Into dx is there. Okay. So how to get there such a kind of integral? How to get there solution of such a kind of integral? देखो, here in both the function there is angle for tan as well as sec square. दोनों के लिए सेम एंगल होता है. एंड व्हाट इज दैट एंगल, log of x. log of x हा एंगल असेल. तो उसके लिए आप लोगों को पहले प्रॉपर एंगल फाइंड आउट करना है. सो नीड टू फाइंड अ प्रॉपर एंगल फॉर tan एज वेल एज sec square. दैट इज आवर ऑब्जर्वेशन. ये ऑब्जर्वेशन होता है ना. तो उसके लिए क्या करना, सबस्टिट्यूट log of x is equals to t असं आपण सबस्टिट्यूट करू. लॉगचं डेरिव्हेटिव्ह काय असेल रे, 1/x आणि x काय असेल dx. दॅट इज इक्वल्स टू dt. मग हे इंटिग्रल कसं दिसेल, their integral becomes as integration of tan t plus sec square t into काय होणार आहे, 1/x dx is dt आणि 1/x means what, x means what, e raised to t ना रे. x means what, e raised to t. बरं आहे ना. x means what, e raised to t. मग dx काय मिळणार सांगा रे, log of x is t means what, log of x आपण t लिहिलं म्हणजे x काय असणार आहे, e raised to t असेल. बरं आहे ना. तो dx is equals to क्या मिलेगा रे, dx is equals to x into dt. बट व्हाट इज दैट x, x आपण कसं लिहिणार, x is what, e raised to t into dt असं लिहिणार. बरं आहे ना. यहाँ पे अगर चाहे तो आप डेरिवेटिव लेना, dx is what, e raised to t into dt ये मिलेगा. तो ये टर्म कहां पे प्लेस होगी, dx की जगह. मतलब dx is what, e raised to t into dt is there. Okay. And we know here the same result. That is integration of e raised to t into tan t plus sec square t into dt. And what is that result, e raised to at into f of t plus or e raised to t into f of t plus f dash of t. So tan का डेरिवेटिव क्या आता है, sec square t होता है. And you know here the results. So same results you have studied in their previous example. So e raised to t into f of t plus f dash of t into dt. याचा आंसर काय असेल, e raised to t into function of t. ये आंसर होता है. तो वैसे यहाँ पे इससे का आंसर क्या होगा, e raised to t into tan t. है आंसर असेल. This will be answer. But will you say it is correct answer? No. e raised to t मतलब क्या होगा रे, e raised to t. t is what, log x. t का असणार log x असेल. So e raised to log of x into tan of t. t मतलब क्या रे, log of x plus c. प्लस क्या होता है रे, c होता है. सो प्लस c इज देयर. e raised to log x मतलब क्या मिलेगा रे, x. बरोबर आहे ना. x into tan of काय असणार सांगा, tan of log x plus c. ये करेक्ट सॉल्यूशन. दिस इज व्हाट करेक्ट सॉल्यूशन फॉर द इंटीग्रल. सो x into tan of log x plus c
ये आप लोगों को क्या मिलेगा, करेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, राइट ना, ये करेक्ट सॉल्यूशन. Okay, so see here the next example, so which is related to their differential, but to solve this differential by integration. Okay, इंटीग्रेशन से उसका आप लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना है. How it is possible to get their solution by integration? The general solution of differential equation is 1 plus 1 plus y by x into 1 plus y by x plus dy by dx असा असेल तो, that is equals to 0. That is equals to 0. अगर आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं by their concept of integration, right? So at initial level you have to express there into variable separable. And how to express there into variable separable? वेरिएबल सेपरेबल में आप ये कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो उसके लिए आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन करना है. तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन कौन सा ले सकते हैं, देखो सब्स्टिट्यूट मी काय सब्स्टिट्यूशन घेतो बघा, y बाय x इज इक्वल्स टू v असं सब्स्टिट्यूशन घेतो. उसका मतलब क्या होता है रे, y इज इक्वल्स टू vx, हे सब्स्टिट्यूशन असेल, राइट. सो नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव. So which term you require dy by dx? So taking derivative on both these sides. So dy by dx is equals to काय लिहिणार सांगा रे, first into derivative of second plus second into derivative of first. So v into derivative of x is 1 plus x into v चा derivative काय असेल, dv by dx. First into derivative of second मतलब x का derivative 1 होता है, प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट इज डीवी बाय डीएक्स. ये डीवाई बाय डीएक्स होता है. पुट दिस वैल्यू ऑफ डीवाई बाय डीएक्स इन दिस प्लेस, बराबर ना. यहाँ पे आप लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या मिलेगा, यस यू कम इन देयर इन गिवन इंटीग्रल और गिवन डिफरेंशियल 1 प्लस वाई बाय एक्स. तो 1 प्लस वाई बाय एक्स का मीनिंग क्या होता है, वाई बाय एक्स का मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वाई बाय एक्स, इट इज v. सो 1 प्लस v इज देयर, बराबर ना. ऐसा मीनिंग क्या होना, 1 प्लस v होते. So 1 plus v is there. I write here 1 plus v. Okay, no doubt. Plus dy by dx का मीनिंग क्या है रे, v plus x into dv by dx. तो v plus v क्या होगा, 2v. एंड 1 plus 2v का टर्म राइट में शिफ्ट करना, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, x into dv by dx that is equals to minus times into 1 plus 2v. And this is also variable separable. Why it is variable separable? We can shift there or we can exchange their terms towards their order. And what is that order, dv and dx. तो dv के लिए कौन से टर्म आप शिफ्ट करोगे, those terms are having v, shift towards their order dv, and those terms are in x, you shift towards dx. so ये dx यहाँ पे शिफ्ट करना, so minus dx upon क्या मिलना रे, x. taking integration on both the sides, अगर आप इंटीग्रेशन ले रहे तो क्या मिलेगा, dv upon 1 plus 2v, बराबर है ना. that is equals to minus integration of dx अपॉन x प्लस क्या होना रे, ओके. तो 1 प्लस 2v जो है उसका डेरिवेटिव क्या होता है रे, विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब 2 होगा. सो एडजस्ट द टर्म ऑफ 2 ना. सो हाउ यू एडजस्ट द टर्म ऑफ 2, वेयर वी एडजस्ट डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 2v इज 2, मतलब यहाँ पे 2 में एडजस्ट करो. अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे तो डिवाइड भी करना है. सो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज इन न्यूमरेटर, देयर इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ क्या असणार, डिनोमिनेटर.
मग लॉग ऑफ डिनॉमिनेटर आपण कसं घेणार 1/2 टाइम्स इंटू log of 1 plus 2e that is equals to minus इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x क्या लेंगे माइनस लॉग ऑफ x बराबर है ना इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज log x और c जो है मैं क्या ले रहा हूं log of c ऐसे ले रहा हूं सो आइदर यू टेक देयर log c या c दैट डजंट मैटर राइट तो ये आप कैसे लिखोगे बराबर ना सो log ऑफ ये log ऑफ क्या होता है रे 1/2 टाइम्स इंटू 1 प्लस क्या होगा सो 1/2 टाइम्स इंटू log ऑफ 1 प्लस 2v विच व्हॅल्यू काय असणार आहे 2y अपॉन x दॅट इज इक्वल्स टू माइनस आता बघा आता log ऑफ c माइनस log ऑफ x मीन्स व्हॉट आप कैसे लिखोगे log a माइनस log b log ऑफ a अपॉन b म्हणजे log ऑफ c अपॉन x असेल बरोबर है ना ये जो हाफ है कहां पे होगा शिफ्ट कहां पे होता है बोलो दिस विल शिफ्ट टू RHS मतलब ये 2 यहां पे शिफ्ट कर c बाय x रेज टू बराबर है ना स्क्वायर होता है मतलब log ऑफ 1 प्लस 2y बाय x दैट इज इक्वल टू ये जो 2 है राइट में शिफ्ट करना सो 2 इंटू लॉग ऑफ c बाय x मतलब क्या होगा रे log ऑफ c अपॉन x का होणार रे होल स्क्वायर सो y और रिटर्न देयर इन द फॉर्म ऑफ log ऑफ c बाय x होल स्क्वायर 2 log ऑफ c बाय x मतलब n log m आप कैसे लिखते हो log ऑफ m रेज टू n log ऑफ m रेज टू n असं होईल मग इथे आपल्याला कसं लिहिता येईल सांगा log and this log get cancelled. There remain what? Only 1 plus 2y by x. तो उसका एलसीएम लेना x into 1 x. So x plus 2y बघा x plus 2y upon x that is equals to c square by x square. काय राहणार c square by x square. x and this x get cancelled. And the remaining x you have to shift there to LHS. एक एक्स राहील ना इकडे तो इकडे शिफ्ट करा म्हणजे एक्स इंटू एक्स दॅट इज एक्स स्क्वेअर प्लस 2xy that is equals to c square और c square means what it is constant c square मतलब क्या है c is constant their square is constant so we also write this as c right so which one is the correct option for their general solution of differential equation तो देखो कौन सा मिला है x square plus 2xy that is equals to c x square plus 2xy that is equals to c हा काय असेल करेक्ट ऑप्शन असणार आहे बरोबर आहे ना ओके सी हियर द नेक्स्ट so integration of cot of x into log of sin x into dx that is equals तो इसी का आप लोग कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या करना यस यूजिंग देयर सब्स्टिट्यूशन ये भी क्या होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है तो उसका आप so what is that substitution yes here in this we are applying substitute log of sin x that is equals to t मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग काय असणार 1 by sin x बरोबर sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x और x का डेरिवेटिव क्या होगा dx होता है that is equals to dt okay no doubt so cos of x by sin x means what cot x काय असणार सांगा रे लॉग ऑफ
लॉग ऑफ साइन एक्स म्हणजे काय असेल टी इनटू कॉट ऑफ एक्स डीएक्स क्या होगा रे dt होते it is dt. And how you get the solution of s such a kind of integral we will get by using their integration by part म्हणजे इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स ना याचं सोल्यूशन मिळवायचं उसके लिए पहले क्या करना है अरेंज करना है लिएट के फॉर्म में अरेंज करना है यू टू अरेंज देयर फंक्शन इन सिरीज ऑफ लिएट या फॉर्म मध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल फंक्शन अरेंज करावं लागेल आता इथं आपण अरेंज केलं हा तो नेक्स्ट आप क्या करोगे देखो लॉग ऑफ टी इंटू 1 मी घेतो इंटू dt 1 क्यों लिया है फर्स्ट टर्म इज ऑफ लॉगरिथमिक असला पाहिजे उसके बाद इनवर्स अल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल एंड व्हिच इज दैट इंटीग्रेशन बाय पार्ट हा रिझल्ट आहे मग इथं आपल्याला कसं घेता येईल सांगा दिस इम्प्लाइज फर्स्ट टर्म कीप एज इट इज म्हणजे लॉग टी आणि इंटिग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी म्हणजे काय मिळणार टी ओके इंटू टी मायनस इंटिग्रेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग म्हणजेच काय असणार 1/t इंटू इंटिग्रेशन ऑफ 1 म्हणजेच काय मिळेल टी इंटू dt ये टी और ए टी कैंसिल तो यहाँ पे क्या रहेगा रे टी इंटू लॉग टी असं राहणार काय राहणार लॉग ऑफ टी बरोबर आहे ना मायनस काय राहणार सांगा टी इंटू लॉग टी मायनस इंटिग्रेशन ऑफ dt आणि इंटिग्रेशन ऑफ dt काय असणार टी असणार सो व्हॉट इज दॅट कॉमन काय असेल टी इंटू लॉग ऑफ टी मायनस 1 प्लस सी ना रे प्लस सी इज कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ओके प्लस सी मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन which substitution you have taken at initial level that substitution will be t is equals to log sin x so resubstitute so t is equals to say log of sin x means log of sin x into log of sin x log of sin x minus 1 plus ये solution log of sin x असं मिळेल log of sin x असं मिळणार सो log of sin x into log of sin x minus 1 plus c ये क्या होता है करेक्ट ऑप्शन दिस व्हाट करेक्ट सॉल्यूशन फॉर देयर इंटीग्रल and we have got their solution by integration by parts तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लोगों को आना जरूरी है अगर आप ये अप्लाई कर रहे तो उसके लिए क्या करना है यस आपल्याला काय करावं लागेल तर इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करावं लागेल सो इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब क्या होता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बरोबर आहे ना ओके say the next okay integration of 1 upon 1 minus cot of x into dx is equals to ax plus b into log of sin x minus cos x प्लस सी तो यहाँ पे आप लोगों को क्या फाइंड करना है देखो देन a प्लस बी इज इक्वल टू मतलब पहले तो आप लोगों को इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है एंड यू विल गेट दैट सॉल्यूशन इन दिस फॉर्म जस्ट यू इक्वेट देयर कोएफिशिएंट्स ओनली जस्ट यू इक्वेट देयर ओनली ओके सी हियर now here in this integral there is term of cot
and cot is related with sin cos. So when you are taking their LCM, so what is LCM of their cot? Yes, 1 minus cos by sin, means sin will shift to numerator, that is sin x upon काय असणार आहे बोला, cos of x minus sin x, cos of x minus sin x, right? Cos of x minus, okay, cos by sin na, so sin x minus cos x is there. Wait, यहाँ पे क्या होता है देखो, cos का cot का मतलब क्या होता है, cos by sin, and when you are taking their LCM, तो LCM में क्या मिलेगा, cos by sin मतलब sin x minus cos x, yes, sin x minus cos of x upon sin x, and that will shift to numerator into dx में, into क्या मिलना, dx में. तो आगे आप लोगों को क्या करना है देखो, यहाँ पे sin x minus cos x न्यूमरेटर में टर्म मिलना है. So how to express there in the form of partition, म्हणजे sin x minus cos x and plus, यहाँ पे एडजस्ट करना है देखो कैसे टर्म आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं, right ना. So how you are adjusting the term? Yes, we can adjust the term in which form? Yes, so 2 sin x मी असं घेतो, 2 sin x मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 1/2 times into 2 sin x. तो 1/2 कीप एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो 2 sin x है मैं कैसे लिख रहा हूं देखो, sin x माइनस cos x, ये मैंने पहला टर्म लिखा, प्लस अगर आप ऐसे लिख रहे sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x अपॉन काय लिहायचं रे, sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x is there into dx, बरोबर आहे. मग मला सांगा यहाँ पे देखो sin x plus sin x sin 2x 2 sin x मिले, and minus cos x plus cos x they get cancelled, they remain 0, sin x minus cos x. Okay, so when you divide this factor to numerator, get there 1/2 times into integration of 1 होणार आहे plus, so what is that remaining, sin x plus cos x upon sin x minus cos of x असं म्हणतात into dx is there, and then you separate it, and when you are separating this function into 2 more, why it is by the result of integration. And what is the result of integration? Integration of sum or difference is equals to sum or difference of their integration, sum or difference of their integration. Okay, तो हर टर्म का आप इंटीग्रेशन सेपरेटली ले सकते हैं. कसं घेणार सांगा, 1/2 टाइम्स इंटू काय मिळेल, इंटिग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx ना, प्लस इंटिग्रेशन ऑफ sin x प्लस अपॉन काय मिळणार, sin x minus cos of x into dx. Alright, so that is equals to 1/2 times into integration of 1 with respect to x, x is there, plus आता मला सांगा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin is what, cos x, and derivative of cos is minus sin, means minus minus plus sin x ना, so sin x plus cos x is derivative of sin x minus cos x, बघा ना. तो sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x मिला है, cos का डेरिवेटिव माइनस sin, तो माइनस प्लस sin. So derivative of denominator is in numerator, their integration will be log of denominator, म्हणजेच काय होईल, log of काय म्हणणार सांगा, sin x minus cos x plus c ना, plus c. Okay, now you compare this with their RHS side of given integral. So what is that RHS side, म्हणजे इकडे असेल RHS side कौन सा होता है देखो, so I will write here the RHS side, and what is that RHS side, ex plus b times into log of sin x minus cos x plus c ना, plus c. Okay, तो आप लोगों को क्या करना है, just to compare their coefficients and to find their values of, yes,
Just you compare their coefficients of variable there from both the sides, and then to find their sum of constant, sum of values of their constant. मग ते कसं फाइंड करता येईल? देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट हाफ, दैट इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x इज a, मतलब a की वैल्यू क्या मिलती है? 1/2 मिलती है. a का मिलणार 1/2. व्हाट अबाउट देयर वैल्यू ऑफ b? सो b की वैल्यू क्या मिलती है? यस, b का वैल्यू 1/2 इंटू लॉग ऑफ साइन x माइनस कॉस x. तो b की वैल्यू 1/2. सो b इज इक्वल टू असल रे 1/2. So what they ask to find the sum of constant. म्हणजे sum of constant कशी मिळवता येईल? This implies a plus b. A plus b means what? Half plus half. It is 1. So 1 is the correct option. That's not 1 is the correct option to their integral. Okay? To their integral. So this is where to find the values of constant AB after solving their integral. And after solving their integral, in that solution there are some constant to their variable quantities. So after comparing their solution which is already there in integral with their proper solution of integral, their constant values of constants are same, that is a is half and b is also. So what is sum of them? Sum of them का असणार 1 असणार. Okay, sum of them is 1. Okay, see the next. If integration of 1 upon x square minus 1 into log of x minus 1 upon x plus 1 into dx, that is equal to a times into log of x minus 1 upon x plus 1 bracket square plus c, then find value of a, where is coefficients of their logarithmic term. Okay, now here in this you have to substitute their term of log as t. So log of x minus 1 by x plus 1 is t. So after solving and to find their differential, you will get their term in the form of 1 by x square minus 1. तो पहले तो आप लोगों को यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करना है? log of x minus 1 by x plus 1 ये सब्स्टिट्यूशन किया. तो आप लोग अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे, सब्स्टिट्यूट log of x minus 1 upon x plus 1, that is equals to t. Will you find their differential directly? The job will lengthy to find their solution of integral. तो उसके लिए क्या करना? By using their logarithmic laws, that is log of a by b. मतलब आप कैसे लिखोगे? log a असं लिहायचं minus log of b, that is equals to t. And will you find their differential on both the sides? What is derivative of log? It is 1 upon x minus 1, और x minus 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dx होता है, माइनस log का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon x plus 1, और x plus 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? dx होता है. दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा? dt मिलेगा. करेक्ट. सो देयर इन LHS कॉमन टर्म बिटवीन देम इज dx. करेक्ट. तो dx कॉमन लेना, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? क्या मिलना सांगा? 1 upon x minus 1 minus 1 upon x plus 1 into dx, that is equals to dt. Correct?
याचा एलसीएम काय असेल रे, एक्स प्लस वन मायनस एक्स प्लस वन मतलब 2 रहेगा. सो 2 अपॉन काय मिळणार, ए मायनस बी इंटू प्लस बी मीन्स वॉट, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर मतलब एक्स स्क्वेअर मायनस वन इंटू डी एक्स दॅट इज इक्वल्स काय मिळणार डी टी. बरोबर, that is equals to dt. You got it? So what term is there actually in this integral 1 by x square minus 1 into dx? This is what the actual term in integral. So dx upon x square minus 1 is what, dt upon 2 ना, तो dt upon 2 होता है. So dx upon x square minus 1 is equals to dt upon क्या असेल 2 असेल. तो ये वैल्यू आप लोगों को कहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है इस इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इज dt. सो t इंटू क्या मिलना dt, ये मिलेगा देखो आप लोग. सो नाउ टू फाइंड देयर इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन ऑफ t क्या मिलेगा रे, t स्क्वायर अपॉन काय असेल रे 2 प्लस c. व्हाट इज दैट t, t म्हणजे काय असणार, log ऑफ x माइनस 1 बाय x प्लस 1 होता है तो उसका स्क्वायर होगा. सो 1 बाय 2 टाइम्स इंटू log ऑफ x माइनस 1 बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c. Now you compare with that same solution which is already there in given integral. So a times into. So after comparing their solution with their solution in RHS, from this you will get their value of constant. So a times into log of x minus 1 upon x plus 1 whole square plus क्या असणार आहे CS. तो अगर आप दोनों तरफ कंपेयर करेंगे सो विल गेट देयर चेंज इन प्लेस ऑफ a. सो व्हाट इज that coefficient of log of x minus 1 by x plus 1 whole square, it is a, but there in LHS there is coefficient of that same term is half. So their value of a का असेल, their value of a will be half. ये आप लोगों को क्या मिलता है, करेक्ट सॉल्यूशन मिलता है. सो दिस व्हाट करेक्ट सॉल्यूशन फॉर देयर इंटीग्रल. तर त्या इंटीग्रलचं सोल्युशन काय असणार आहे, a is equals to 1 by 2 या 1 by 4. So what solution is there, dt upon 2 ना रे. सो t स्क्वायर की t की वैल्यू क्या होते हैं, log of x t square t. So dt upon 2, but there is what t square by 2 ना. wait see here, dt upon 2 है ना, dx upon x square minus 1 is dt upon 2, ये है देखो. सो t इंटू dt upon 2, मग t का इंटीग्रेशन t स्क्वेअर अपॉन क्या होता है रे 4 होता है. बरोबर है ना, वेट t स्क्वेअर अपॉन 4. वेट तो क्या मिलेगा आप लोगों को, टी स्क्वायर अपॉन 4 क्यों मिल रहा है, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 एंड दिस टू गेट देयर 4 प्लस सी मतलब 1 बाय 4 बाहर ले टी स्क्वायर. सो आफ्टर कंपेयरिंग हियर द कोएफिशिएंट्स of variable terms, so variable terms are same in both. Their coefficients of a there in LHS is what 1 by 4, but in RHS it is a. So a का वैल्यू क्या मिलता है आप लोगों को 1 by 4. So 1 by 4 this will be correct solution for their integral. 1 by 4 का असणार एक करेक्ट सोल्युशन त्या इंटिग्रलचं असणार आहे. ओके, सो when you are solving there in indefinite integral, before that you should have results in their integration. अगर आपके यहाँ रिजल्ट्स होते तो आप उनका क्या कर सकते, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते. सो इन दैट केस वी कैन गेट देयर सॉल्यूशन बाय देयर इंटीग्रेशन. ओके, तो see the one more example there on set. Yes,
Wait. One more example there on same. Wait. See here. Integration of sin x upon 1 plus sin x into dx, that is equals to, इनका आप लोगों को solution find करना है. How to get it their finite solution? Their finite solution will be obtained by eliminating their addition या subtraction term from their denominator. Denominator में जो addition या subtraction term होती है, आप लोगों को उसको क्या करने है, रिमूव करना है, and in that place need to find their single term. And how to get their single term? This is possible by using rationalization. काय करायला लागेल? Rationalization. मतलब क्या करना? Rational factor से multiply divide करना. And which one is the rational factor? कोणता असणार सांगा? What is rational? Sin x into 1 minus sin x upon 1 plus sin x into 1 minus sin x means what? 1 minus sin square x into काय होईल? dx is there. Okay. So 1 minus sin square x is what? Cos square x. So sin x, बरोबर आहे ना, sin x into 1 minus sin x upon 1 minus sin square x is what? Cos square x. Okay. Into dx. So that is equals to sin x into 1 upon cos square x. So integration of sin by cos काय होणार आहे? tan x. And one term will remain here. 1 by cos is what? sec x. Minus sin into sin, sin square. And sin square by cos square, it is tan square. Into dx. Are you clear? See here. So once again, I will explain here in detail. Sin x into 1 sin. Sin upon cos square मतलब sin by cos tan, and 1 by cos क्या होता है? sec होता है. और sin into sin means what? Sin square x. Sin square x by cos square x means what? Tan square x. Into dx. We have the result of tan x sec x. Do you know their derivative of sec x? Derivative of sec x क्या होता है? Sec x into tan x. तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या मिलेगा? Sec x मिलता है. तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x is sec x minus integration of tan square. There is not possible to find their integration of tan square directly. So indirectly we can find their integration. मग tan square x म्हणजेच काय असेल रे? sec square x minus 1. sec square में आप क्यों एक्सप्रेस करें? Because there is possible to find their integration of sec square. Okay. तर कसं घेता येईल बघा. sec x minus बोला तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x स्क्वायर क्या होता है रे? tan x होता है. तो tan ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स मतलब क्या होगा? माइनस एक्स मिलता है. क्या मिलेगा? माइनस एक्स मिलेगा. राइट ना? माइनस एक्स. सो tan square x means what? Sec square x minus 1. Sec square x minus 1. So integration of sec square x is what? Integration of sec square x is tan x minus 1 का integration with respect to x is x. So that is equal to sec x minus tan x, and minus minus plus x is there. Plus x. So sec x minus tan x plus क्या मिलेगा आप लोगों को? x मिलेगा. Plus there will be x. Tan square x is sec square minus 1. So minus tan x minus minus plus क्या होता है? x. And this will be correct option for their integral. Okay? Yes. You come in there. Next example. What is that? Yes.
So there are variety of examples on their indefinite integral. So these we have studied. So all examples are not related to each other. So these all are different. Okay. So the next integration of sec square x into dx upon tan x plus 1 into tan x plus 3. So when you are going to solve this integral, need to use their substitution once again. अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं tan ऑफ x इज इक्वल टू t, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है रे? sec स्क्वायर x into dx दैट इज इक्वल टू dt, हो रहा है ना? तो इंटीग्रल कैसे होगा? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज व्हाट dt अपॉन tan x plus 1 मीन्स व्हाट 1 plus t या t plus 1, नो डाउट. ये क्या मिलेगा आप लोगों को? t plus 1 मिलेगा. वेट, t plus 1. नेक्स्ट क्या होता है रे? यस, t plus 1 into क्या होना रे? t plus 3. So sec square x dx क्या होता है? dt. And how to get their solution of such a kind of fraction? This will obtain by using their partition. So take that fraction separately and to find their partition. हा fraction जो आहे तो separately घ्यायचा. t plus 1 into t plus 3. So what about their partition? Partition is a upon t plus 1 plus b upon t plus 3 is there. So this is way to find their partition of fraction. तो ये क्या वे होता है? पार्टीशन का होता है. So what is that LCM? Same LCM you have to consider in RHS also. Their LCM is what? T plus 1 into t plus 3. Yes. Otherwise you take their cross multiplication. From both you will get their same. So what you require? A by t plus 1, extra is what? T plus 3. Plus b by t plus 3, extra is what? T plus 1. So here in both these sides, denominator is same, equate their numerators. So 1 is equals to a times into t plus 3 plus b times into t plus 1. For evaluating their values of unknowns a and b, there are three more ways. First way is that to use exact values of t. Second way is that use any value of t and solve them for simultaneous equations. Okay, and then last, yes, equating their coefficients of power of t on both these sides. So these are three more ways, out of which way is simple to find their values of unknowns a and b? Exact value is. Substitute t is equals to minus 1. When you substitute t is equals to minus 1, काय मिळेल सांगा रे? 1 is equals to minus 1 plus 3 2a. Minus 1 plus 3, that is 2a. And minus 1 plus 1, it is 0. Means a is what? 1 by 2. ये मिले. Sub 3. So 1 is equals to minus 3 plus 3 0. But minus 3 plus 1, it is minus 2b. Means b is equals to minus 1 by 2. Put their values of unknowns a and b where in this partition. And it takes the form. So ये partition आप लोगों को कहाँ पे लेना है? यहाँ लेना है. So use that partition where in this integral. So their partition is what? 1 by 2 times into t plus 1, okay, minus 1 by 2 times into t plus 3. बराबर है ना? t plus 3 into dt हुई. But between these two, what is that common? 1 by 2. तो बाहर लेना. So 1 by 2 times into. बराबर है ना? Integration of 1 upon t plus 1 into dt minus 1 upon t plus 3 into dt. Alright? So 1 by t plus 1 with respect to t,
their integration will be log of t plus 1. How? Because derivative of t plus 1 is in numerator. Right? So on these two kinds of integral, you have to apply their same result. या दोन्ही इंटिग्रल वरती आपल्याला सेम रिझल्ट अप्लाय करायचा आहे. सो हाफ टाइम्स इंटू काय मिळणार, लॉग ऑफ टी प्लस 1 मायनस लॉग ऑफ टी प्लस 3. t plus 1 minus log of t plus 3. So plus c is there. So also we know that 1 by 2 times into क्या असणार सांगा, log of a minus log of b. मतलब आप कैसे लिखोगे, log of, yes, log of t plus 1 upon t plus 3 प्लस सी. लेकिन फाइनली क्या होगा रे, 1 by 2 टाइम्स इंटू log of t. What is that value of t? Resubstitute their value of t and t is equal to tan x. इकडे काय सबस्टिट्यूट करायचं, t च्या ठिकाणी tan x प्लस 1 अपॉन tan x प्लस 3. tan x प्लस 3 प्लस c. तो करेक्ट सॉल्यूशन कौन सा होता है, हाफ टाइम्स इंटू लॉग ऑफ टी, लॉग ऑफ tan x प्लस 1 अपॉन tan x प्लस 3. हो रहा है ना, तो ये करेक्ट सॉल्यूशन होता है. सो व्हेन देयर इज fraction having two more factors in place of denominator, need to find their partition by using their, yes, way of partition. So what is that way of partition? 1 upon t plus 1 into t plus 3, their partition is what, a by t plus 1 plus b by t plus 2. So why not using their a t plus b? असं का घेतलं नाही? Because you know here in first factor there is unique value of t, that is single value of t. Now in second also there is unique value. And when there are unique values in both, separately you have to take their unknowns like a upon t plus 1 plus b by t plus 3. तो उसके लिए यहाँ पे एलसीएम क्या होता है, t plus 1 into t plus 3. So there are two ways to find their LCM. Either you take their cross multiplication or by, yes, using their LCM. Those LCM there in LHS, same LCM should be there in RHS. So a by t plus 1 you want t plus 3 से multiply करना, बराबर, t plus 3 multiply to a plus b by t plus 3 multiply t plus 1 to b, and when you divide that t plus 1 t plus 3 to each term of numerator, you must get their previous function. right? तो previous steps मिलना चाहिए. okay, so here in this case denominator is same, equate their numerators, and once you equate their denominators, numerators, next to find their values of unknowns a and b. For getting their values of unknowns a and b, which way is simple to find their unknowns directly by substituting their exact values of t. So when you substitute their t is minus 1, get their value of a. minus 1 plus 3 का असणार 2a. So minus 1 plus 1 it is 0. मतलब a का value 1 by 2. Substitute t is minus 3. minus 3 plus 1 minus 2b. मतलब 1 is minus 2b, b is minus 1 by 2. Put their values of unknowns a and b where in this partition and take partition in their place. And then to find their integration of each fractions individually. right ना, तो इंडिविजुअली आप पार्टीशन कैसे लेंगे और इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ सबस्ट्रैक्शन इज नथिंग बट सबस्ट्रैक्शन ऑफ देयर इंटीग्रेशन. सो 1 अपॉन टी प्लस 1 dt. सो टी प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 है न्यूमरेटर में, टी प्लस 3 का भी 1 है. सो लॉग ऑफ टी प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ टी प्लस 3. सो लॉग ऑफ a माइनस लॉग b इज व्हाट, log of a upon b, where t is what, tan x plus 1 upon tan x plus 3 plus c. So half into log of tan x plus 1 upon tan x plus 3 plus c is the correct option for their indefinite integral. okay, now time is over. I conclude this lecture at this moment. Yes, any doubt you ask there on group. okay, stop here.